today's talk, I want to keep things informal. So if you want, you can stop me and ask questions as well. So the idea would be to give an overview of what can be done in astronomy and astrophysics research in Bangladesh and how students can actually participate in this from any university. So at IUB, I'm trying to build this center called Center for Astronomy, Space Science and Astrophysics, where it's kind of like an amalgam of two communities of researchers. One is astronomy and astrophysics. By the way, you will see that, okay, let me check the pointer. Okay, so you will see that I have written astronomer and astrophysicist, which I would never do if I was like outside Bangladesh, because there people do not differentiate between these two things. But like after coming to Bangladesh, it's sometimes like if you're an astronomer, then people think you are not a physicist, and vice versa, which is actually not true. Astronomy and astrophysics is a single community. You cannot differentiate this thing. Yes, astronomy is bigger than astrophysics. So astronomy also has astrobiology, astrochemistry, even archaeoastronomy that combines history with astronomy. There are a lot of things in astronomy, but like 50% of astronomy is astrophysics. So sometimes the community do call themselves astronomy and astrophysics. Space science is a different community. It's like, it's extremely intermingled. So space and planetary science are sometimes put together. But these two communities, astronomy and astrophysics, and then space and planetary science, they are typically, okay. So they are typically put together. So in this talk, I will basically first talk about, by 3 lives, I actually meant my master's, PhD, and postdoc, which were abroad. And then I came back to Bangladesh and trying to build things from scratch, almost from zero. So probably some of you will find it interesting. So to begin with, let me also talk a little bit about what do we mean by research in astronomy and astrophysics. There is another misconception, for example, in Bangladesh, because research environment is not there, PhD students are still not considered employees. So the research environment is not really good in Bangladesh. So people do not have a clear idea. So another very important thing is in almost any science, all these 4 things are almost equally important. So I call them together OTIS, which are observation, theory, instrumentation, and simulation. So these 4 are also kind of independent communities. So for example, if you go into astronomy and astrophysics, you will see that there is a theory community, there is a instrumentation community, and simulation and observation community as well. But you can think of them like this. So for example, observation and instrumentation are kind of close to each other, and theory and simulation are also close to each other. This is something like this. So for example, you can use observations to prove theories or disprove theories, basically test theories. But in modern science, specifically modern astronomy and astrophysics, it is very difficult to directly test a theory from raw observations, because what you actually observe would be very difficult to match with your equation directly. So a better way to do this is, like, based on a theory, people predict the observation. Okay. So based on a theory, people actually create simulated observation. So for example, if from the fundamental laws of cosmology, I can create a computer simulation of the universe. And then I can put matter inside the universe. For example, let's say hydrogen, and show what hydrogen should look like at a particular point in the history of the universe. So theoreticians can do that via computer simulations. And then observers can use the instruments. By instrument, I mean telescopes mostly, but there are other types of instruments as well in astronomy. So using those telescopes, the observers can observe that hydrogen and match with the simulation to see whether they match or not. So typically modern science is done like this, in this way. So I will go through my 3 experiences. For example, the first one is my MSc, which was in multiple countries in Europe, but my thesis was in Italy, and it was on X-ray observations of clusters of galaxies. So the topic of my master's, PhD, and postdoc were pretty different, but I'm now trying to bring them together and create an environment where actually even undergraduate students can work and do some things. So
in my master's thesis, what I did is I worked with this telescope called Chandra X-ray Observatory. It's named after Chandrasekhar, who was one of the most famous astrophysicists, American astrophysicist. Unfortunately, he was not Indian because he never had Indian citizenship. But he was one of the most famous astrophysicists, and the Chandra X-ray Observatory was named after him. Until very recently, this was the most advanced X-ray telescope. So remember that in the electromagnetic spectrum, radio is in the extreme long wavelength corner, and X-ray is almost at the other extreme, very short wavelength. But if you combine the two, you can actually get extremely interesting information. One example was observations of galaxy clusters, which I did. I don't know what is happening. The pointer is not working. Okay. Okay, so this is just to show you the track of Chandra X-ray Observatory. It is rotating around the Earth. So this is Earth here, and Chandra follows an elliptical, extremely elliptical orbit. So sometimes it comes very close to the Earth, and sometimes it goes up far away. So when it goes far away, it is far from the Earth, and it is basically far removed from all the distortions that can be caused if you are close to the Earth. But so Chandra actually does all its observation during this period of its orbit, and when it comes close to the Earth, it transmits all those information to Earth. So using this extreme elongated orbit, they created a clever mechanism for both observing and then collecting the data. And also another good thing is if you are far from the Earth, you can actually observe continuously. You will never be blocked by the Earth. So the observation is done that way. But and actually most of the data from the Chandra telescope are completely public domain. And actually 3 students from BRAC University did a thesis with me. They were from computer science. This was all, I think, the first thesis students that I supervised after coming back to Bangladesh. They actually worked with Chandra data. And okay, not working again. Probably because of the animation. Could be the case. By the way, you can ask any question if you want. Yes. যখন স্পেসে ট্রাভেল করে সেটা তো পার্টিকেল হিসেবে আসে, তাই না? আমরা যখন পৃথিবীতে বসে যখন কোন সিগন্যালের মধ্য থেকে যখন কোনো তথ্য এক্সট্রাক্ট করতে চাই, তখন তো আমরা ডিজিটাল সিগন্যাল বলছি। বাট স্পেসে থাকা অবস্থায় কোন একটা টেলিস্কোপ সেই পার্টিকেলটাকে কিভাবে এক্সট্রাক্ট করে ইনফরমেশন করা? স্পেসে থাকা অবস্থায়, okay, I mean actually it doesn't matter whether a telescope is in space or on the ground. They work using the same method, fundamental method. So basically, yes, I think it would be better if you think of light as both wave and particle, not as. So sometimes people get surprised that how can something be both wave and particle at the same time? Well, it's not only possible; it should be possible. For example, humans can be like a single human being can have 100 different characters in a single person. Like you can be extremely excited in the morning and extremely bored in the evening. So there can be 100 different types. So it is better to always think of them together, wave and particle, and never separate them. But I mean, if you're in the X-ray domain, then it is more convenient to work with the particle property, because then waves are so small that, I mean, wavelength is so small that it is more convenient to use the particle description, that's all. But but then the people are not saying that it's not a wave. It's always both, but sometimes it is more and for example, if you are working in the radio domain where the wavelength is extremely long, there it is more convenient to use the wave description, because then particles are literally spread out. That's all basic. And when we digitize them in all telescopes from radio to X-ray, what we are doing fundamentally is converting the photons to electrons. So whether it is in space or in ground, they will always be converted to electrons. And then once you convert them to electrons, remember the photoelectric effect. So just we are receiving photons, and for every photon, we are producing some form of
electrons and storing them in this devices called CCD, charge coupled device. And then once you convert them to electrons, you can process them in any way you want with electronic devices. Acha, let me go further. Okay, so I will go quickly over these three things that I did. So in my master, this is just an example from the results. And it might look a little chaotic, but what you see on the top left is actually a real X-ray observation of a galaxy cluster. Now we are beginning from, although galaxy clusters might seem like an extremely long, extremely big object. A galaxy cluster can have more than 3,000 galaxies. But like if you look at this, can you see any galaxy? Anyone? In this picture, this is actually a real picture. So every dot here is kind of like a photon that can, not exactly, not literally, but think of it like every dot here is a photon that came from that cluster of galaxies. But you don't see any galaxy here, right? What you see here, can anyone guess what you actually see here in this picture? If not galaxies, it seems like a bunch of dots. What could they be? And yes, indeed, you don't. This is an X-ray image, so it turns out galaxies do not emit that much X-ray because galaxies are not fundamentally new objects. Galaxies are just collections of stars, right? So each galaxy can have around, let's say, 100 billion stars. And stars do not emit X-ray that much. I mean, if stars emitted a lot of X-rays, we would not be here. We would all be dead. The sun does emit a little bit of X-ray, but not that much. So stars do not produce that much X-ray radiation. And if galaxies are just collections of stars, then they wouldn't emit X-ray that much either. Then what could actually emit X-ray? You can have a random, like completely wrong answer is also fine. Huh? Interest, you are going in the right direction, but not exactly the correct word. So nebulas are typically considered to be these clouds. Nebula is a Latin word which means cloud. So basically, gas inside a galaxy are typically called nebulas. Yeah, you are all actually going in the right direction. So these are gas, diffuse gas, but the difference is they are not nebula because nebulas are located inside galaxies. But this is intergalactic gas, meaning gas that are located between the galaxies in the empty spaces. Now remember that the typical distances between two galaxies can be like almost a million light year. So a light year is, always remember, a light year, easiest way to remember is that a light year is typically 10 trillion kilometers. So, and distance between two galaxies could be typically a million light year. A million light year. And that space is filled with extremely hot gas. And in order to produce X-ray, you need hot gas. Yes. Is there any similarity with supernova explosion? During a supernova explosion, you can also get energetic X-ray. That is true. But the mechanism in case of a supernova and in this case are actually not the same. So in this case, yes. না সেটাও না আসলে সেটাও okay, you are all thinking a lot, which is really nice. So yes, that's the thing, actually that's what astronomers do as well. So when they take these pictures, all they want to know is how this emission was produced. So emission mechanism is almost the very first thing that an astronomer tried to understand. Where did this X-ray come from? So it's actually not from the stars at all. It's literally from the gas. And that gas, remember, is extremely dilute. The density of that gas is very low. So consider that our atmosphere is extremely dense. So dense that, for example, in a single breath, we are inhaling Avogadro number of particles, remember, almost 10 to the power 23 in one inhalation. So our atmosphere is extremely dense, 10 to the power 23 particles in just like this much gas. So extremely dense. But if you go out into the space, you will go into the interplanetary space within our solar system. And their density of gas is much lower. Then you can go away from our solar system. Let's say we cross the solar system and go into the interstellar space, which is the space between the stars, but still inside our galaxy.
their density would be even lower. So density is decreasing step by step. And then if you go outside the galaxy, you go into intergalactic medium. There is gas there as well, but the density would be even lower. Now you can even go beyond, but so for example, if you are outside a galaxy, but still within a cluster of galaxies, then it turns out a cluster of galaxy is mostly a bunch of hydrogen gas, but completely ionized. So if a hydrogen gas is completely ionized, it would be basically just electrons and protons. That's it. So this is filled with electrons and protons. And you can think of a galaxy cluster like an ocean of free electrons and protons. And the galaxies are like the ships in the ocean. So galaxies are actually minority. If you go into the open ocean, you will see that there are not many ships. The total mass of the ocean is much bigger, much higher than the combined mass of all the ships. So the ships are like galaxies. They are minority. Even actually 90% of the mass in a galaxy cluster is in the gas, intergalactic gas. And that's what we see here in this picture. Now, what we did in my master's was basically trying to find interesting structures that can explain the X-ray emission. And you can do that when you combine the X-ray emission with the radio emission. So here what you see in this white contours, so these are called contours. Geographers actually use them to map gravitational field. So wherever you see that the density of contour lines is higher, you have to imagine that there is, the field is stronger there. But in this case, it's not field, but a radio emission coming from the cluster again coming from the gas. And what you will see is that in this image, the background is showing you a smooth version of the X-ray image. So the background colors are showing you the X-ray image again. And the color bar, the color bar is also given here. Unit, did I not write the unit here? Okay, so that was probably a second. Okay, the unit is not written here, but I think the unit would be, in this case, something like flux. So how much energy, let's say joule per second, watt per square meter per something. That would be the energy. Or it could be also shown in electron volt, kilo electron volt. Convert the energy of the photons that way. So in the background, you literally see the X-ray image, and in the foreground, you see the radio emission. And interestingly, you would probably see that there is a feature here and another feature there. These two features are called cold fronts. And it turns out that the radio emission is located within those two cold fronts. And actually, cold front শব্দটার সাথে কি কেউ পরিচিত? Anyone? If you listen to weather news, you would probably encounter cold front. কোথাও cold front থাকলে বৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা বেশি থাকে. So this is pretty close to atmospheric science as well. হ্যাঁ, অনেকটা ওরকমই. So cold front basically is a place where you see this kind of structure, that if you go from the center toward the outskirt, you see this behavior. On the top, I'm showing you the behavior of density of the gas. Basically, the density of the gas as you go from the center outward. And below, you see the temperature. And you see that when you cross this boundary, so I'm talking about this boundary, this black, পুরাপুরি clear না. So maybe it would be more clear here, because here the background color is showing you the temperature map of that galaxy cluster. So just from the observation, you can create density map, temperature map, and many other things, entropy and whatever else. And the relationship between density and temperature in this case would actually follow ideal gas law. So it can be approximated just with ideal gas law. So you can imagine that the whole intergalactic gas is just an ideal gas. So if you know the pressure, you can predict the pressure, density, and temperature would be related to each other. So here, what you could guess from all this, maybe I'm not making myself clear, is that, so for example, the central part of the cluster is blue, meaning the temperature is lower. In the outer parts, temperature is higher. So as you are going toward in that direction, temperature is increasing, going up. But at the same time,
density is decreasing. So those fronts are actually called cold fronts. They are opposite of shock fronts, basically. In a shock front, both of them would actually increase. But why are they interesting? Because whenever you see structures like this, you can then go back to basic emission mechanism and try to find out what happened to this cluster of galaxies in the last 2 or 3 billion years. It goes like this. Wherever you see X-ray radio emission, you do not see that much X-ray emission. Because X-ray actually, so now we go back to the question of where the X-ray is coming from. Now remember, এটাও কি কেউ guess করতে পারো চাইলে যে for example, if there are electrons and protons and the temperature is very high in that gas, meaning that the electrons and protons have very high velocities. Dark matter এখানে consider করতে হবে না. Basic গ্যাসের মধ্যে আমরা থাকতে পারি. So if you have extremely energetic electrons and protons flying in all directions, then it turns. Remember, radiation is always created. Plasma, yes. It is a plasma where electrons and protons. কিন্তু তাহলে কি হবে basically? Because remember, electrons and protons do attract each other, and they are moving chaotically. তাহলে যেটা হতে পারে, radiation is always produced whenever the acceleration of a particle. Whenever there is acceleration, you get radiation. This is basically acceleration of a charged particle produces radiation. আর acceleration যদি বেশি হয় তাহলে রেডিয়েশনের এনার্জি বেশি হবে. So if X-ray is coming from there, that means these particles are moving really fast and also their velocities are changing. আর velocity change করার মানে হচ্ছে the direction change হতে হবে particular motionের. আর direction change হবে এখানে obviously simply because you have electrons and protons, and if an electron is if there were no protons anywhere, electrons would probably just move along a straight line. But whenever it encounters a proton nearby, the electron would break actually. It's kind of like suddenly there is something, an obstacle. Yeah, actually the radiation is called literally break radiation. The electron is breaking and in so this way that whole gas would continuously radiate. আর ওই যদি acceleration যদি অনেক বেশি হয়, এনার্জি অনেক বেশি হবে, so that's why you are getting X-rays from here. But interestingly, radio waves cannot be produced that way. So এটাই ছিল for example আমার মাস্টার থিসিসের মেইন টপিক যে where সেটাও একটা খুবই ভালো কোয়েশ্চেন অ্যাকচুয়ালি. দ্যাটস অলসো অ্যান ওপেন কোয়েশ্চেন. In fact, an area of active research is that why is the temperature so high? Temperature is directly related to just speed. That if I say that, okay, a gas has high temperature, all I'm saying is that the atoms are moving very fast. So that's actually I also don't know the answer. Maybe astrophysicists have multiple theories to explain it, but I'm not sure if one has been proven definitively. But very good question, right? I mean, it's almost like normally we see that waves are really turbulent near the shore. But if you go to open ocean, normally it's really calm. But here we see the opposite, that gas do not have that much energy inside galaxies. But in intergalactic space, they're really hot and has a very high temperature. But you are also going in some right direction actually. There is a connection with entropy as well. কারণ যে universal total entropy is always increasing. But this is an interesting question as well, because remember, entropy, normally we know that entropy increases everywhere, increases globally in the universe. And here we are talking about large structures. But locally, entropy does not increase in many cases. For example, হচ্ছে আমার body, human body, our entropy is really low. Yes, we are actually dumping entropy outside.
So increasing entropy. You can also think of this like a galaxy does not have a very high entropy because it is really organized. Galaxy is really organized. All organized structures would have low entropy. But then that galaxy could survive or exist only by dumping entropy outside. Yes, so but that's not a really, that's one way of thinking about about the cause of this, but the ultimate physical reason we have to think more. Okay, so but radio emission is even more interesting because radio emission cannot come directly from just moving electrons. It turns out in order to get radio emission from here, you need first of all magnetic field. Magnetic field is already there. So if you have a magnetic field line and if an electron is trapped in the field line, then the electron would keep gyrating, meaning going around the magnetic field line in a spiral path. And that would create what is called the synchrotron radiation. And the wavelength of that radiation would be in the radio wavelength range. But in order to create, but for that, you actually need electrons moving at relativistic speed, very close to the speed of light. মানে হচ্ছে গ্যালাক্সি ক্লাস্টারের ইলেকট্রনের নর্মালি যে স্পিড থাকে সেটা না, তার চেয়ে অনেক বেশি স্পিড লাগবে। সেটা এখানে সম্ভব না। সো ফর এক্সাম্পল নর্মাল স্পিডের যে ইলেকট্রন সেখান থেকে এক্সরে পাচ্ছি, বাট আরো যদি স্পিড বাড়াই, মিনিং ইফ উই কিপ পুশিং দ্য ইলেকট্রনস ইভেন ফার্দার and if the electrons acquire a speed very close to the speed of light, then you get radio emission. So এখানে যেটা করা হয়েছিল basically end of the day was that we had to explain why the central region of the galaxy cluster has relativistic electrons, meaning that electrons that are extremely energetic, going at the speed of light, very close to the speed of light. And okay, এটার explanation অনেক রকমের ছিল, চিন্তা করতে থাকতে পারো, but I will come back to this, otherwise we'll get stuck here. But so just to show you, so the X-ray radiation that you are seeing, the background, that was taken by Chandra X-ray telescope, but the radio emission, meaning these white contour lines, they were taken from this telescope. এটা কোথায় কেউ গেস করতে পারবা? এটা না হচ্ছে না, মানে দেখে কি মনে হচ্ছে ল্যান্ডস্কেপ দেখে? This is one of the biggest, one of the, I would say at these frequencies, this is one of the three largest radio telescopes in the world. তো কোথায়, কোন দেশে হতে পারে? না, সেটা হচ্ছে না। So এটা actually ইন্ডিয়াতে। So this is called GMRT, Giant Meter Wave Radio Telescope. It has probably 25 or 30 antennas, as you can see. So the radio observation was taken from GMRT observations. This is actually one of the biggest in the world. Okay, now I move on to my PhD topic. Now we have to finish, be a little bit faster here. So in my PhD, that's like, you can call it my second life because that was completely different. So in my PhD, I moved to the Netherlands and worked with this telescope. This is actually a telescope, a radio telescope now. In my master's, I focus more on actual X-ray observation. I got the radio observation from someone else, like ready-made. But in my PhD, I specifically worked on this telescope, which is called the low frequency array, because this is the largest radio telescope at low frequencies. Low মানে হচ্ছে around 100 megahertz. এটাকে দেখে টেলিস্কোপ মনে হচ্ছে? So for example, from this corner to that corner, the diameter of this area is almost 3 kilometers. And each slab here is an antenna. But there are these are extremely low frequency antennas below 100 megahertz, and these things are a little bit higher frequency antennas, above 100, so 100 to 200 megahertz. And you can think of, compare with FM radio. So FM radio works at exactly around 100 megahertz, like 98, 99, and so on. So actually this telescope, for that reason, this telescope cannot work from like 98 to 102 megahertz because that's completely polluted by FM radios. So basically those frequencies are completely discarded. So there are these specific channels in case of radio telescopes that you have to completely discard. It's kind of like light pollution for radio. So this telescope, by the way,
is not just in the Netherlands. This is only the center of the telescope, but I will move a little bit further and show you the telescope first and then tell you what we did with the telescope. And so the telescope, the center of the telescope is in the Netherlands. That's called the Lofer Core in the Netherlands. But then there are more antennas scattered throughout Europe. So there are antennas in Sweden, in Onsala, then one in England, not just one antenna, I mean multiple antennas in a single location. There are some antennas in Ireland, France, Germany. There are 4 to 5 locations in Germany where there are antennas. Remember, the blue is ocean here, the black parts are the continent. And this is Poland. So you have antennas from West Ireland to East Poland, and then from the northernmost antenna station is in Sweden, and the southernmost one is in France. With this, what you are getting is an extremely large area covered with antennas. And the good thing here is that if your antenna has a large separation, then your image will have higher resolution. So resolution increases if you have long separation. So for example, from Poland to Ireland, distance could be almost 1,000 kilometers. And that would give you an extremely high resolution image. If you use those 2 antennas simultaneously to observe a single object. All these antennas are connected via optical fibers. And all these then come to, this is, by the way, so I did my PhD in the University of Groningen, which is located, this is the Dutch core, and the university was right above somewhere there. And all the data used to come at the data center at that university. Okay, so now going to what was the main purpose of the telescope. The telescope had multiple purposes, but our main purpose was actually to do this, observe what we call cosmic hydrogen. Now this has multiple names. Remember that previously I was talking about galaxy clusters, which is pretty large scale. You have 3,000 galaxies in a galaxy cluster, and like the typical distances between galaxies, remember, 1 million light year. But now imagine zooming even further out. If you zoom out even further, then you will see that the universe is almost like totally made of hydrogen. The whole universe would seem like just an ocean of hydrogen. And again, then it's kind of like the galaxy clusters are then ships scattered in the ocean. So now for observational cosmology, meaning the part of cosmology where astronomers try to observe the universe itself. The difference between astronomy and cosmology is kind of, well, there is no difference, as cosmology would be also part of astronomy. But like the difference between, the speciality of cosmology is that in cosmology, you study just one object, which is the universe. But in other branches of astronomy, Evolution of the universe. yes, the birth and evolution of the universe, yes. And also the structure of the universe. Mapping the universe would also be part of cosmology. Sometimes it is actually called cosmography, like geography. So geography is actual mapping of Earth, but geology is actually the theories of Earth. So cosmography, similarly, is the map of the universe, making a map of the whole universe. And the cosmology would be more the theories that explain what is happening. Actually, even the word cosmography was coined by Kepler, Johannes Kepler, who is sometimes considered the founder of modern astronomy. He had a book specifically written on cosmography, although Kepler's theory was completely wrong. But okay, I mean, he coined the word. Okay, but in any case, so in this case, you want to observe the universe at the largest possible structure. So even zooming out further. So I started from galaxy cluster, there we had to zoom out even further to such an extent that now even galaxy clusters are nowhere to be seen. It's like you are in the open ocean and you don't even see any galaxy. It seems like the universe is just a boring collection of gas. And the gas has such low density that it's like nothing compared to the gas in this room. Like for example, in this room, the density of gas, as I was saying, it's 10 to the power 23 particles in just this much, like in one inhalation. But in the intergalactic space at the largest scale, you can find places where like within a centimeter cube, for example, within a meter cube. Meter cube means almost a etar saman size, let's say.
So within this area, you just find one electron. So just imagine the density there, that within 1 meter cube, I'm just finding one electron, that's it. Whereas now within this much, we have 10 to the power 23 particles. So the density is really low. But it turns out you can directly observe that hydrogen. So then you don't need stars, galaxies, nothing, because you can directly observe the hydrogen, because the hydrogen emits radiation at 21 centimeter wavelength, which can be observed using radio telescopes, because centimeter wavelengths are in the radio range. And 21 centimeter wavelength is emitted because hydrogen, even if it is neutral hydrogen, not even if the hydrogen is neutral, meaning electrons and protons are together, then you can get spontaneous flipping of the spin of the electron. So the spin of the electron can flip spontaneously, but it happens extremely rarely. It turns out a hydrogen atom will spontaneously flip its spin. I mean, the electron will flip its spin only once in a million year. আর যদি 1 মিলিয়ন বছরে মাত্র একবার ইলেকট্রনের স্পিন চেঞ্জ হয়, তাহলে 1 মিলিয়ন বছরে জাস্ট একটা রেডিয়েশন পাওয়া যাবে 1 মিলিয়ন বছরে। সো ইউ মাইট আস্ক দেন হাউ আর উই, মানে এটা অবজারভেশন করা তো সম্ভব হওয়ার কথা না যদি মিলিয়ন বছরে মাত্র একবার ঘটে। But it turns out there are trillions and trillions of hydrogen atoms. So if you are looking toward any particular direction, there is an extremely high probability that one of, like, let's say I am observing in this direction. So you can imagine this direction to be like a column. We actually literally call it a column because it's, imagine it to be like a cylinder, a thin cylinder that is extending from me all the way to infinity. Let's say, well, it's not really infinity. Let's say to the edge of the observable universe. And inside that thin column, millions of hydrogen would be flipping their spins right now. Because yes, even though one electron will flip in a million year, but there are trillions of electrons. Sorry, trillions of hydrogen atoms. But this will happen only if the hydrogen is neutral. If hydrogen gets ionized, then it does not happen, because then the relative spin of electron and proton would not make sense anymore because they are not together. So then what might happen is this. This spontaneous emission would keep happening, meaning that if hydrogen is neutral, then we will be able to observe it. But if hydrogen gets ionized, the radiation will stop. Now, it turns out initially that all the hydrogen in the universe, আচ্ছা হাইড্রোজেন কখন তৈরি হয়েছে ইউনিভার্সে, কোন আইডিয়া? মানে গেস, বিগ ব্যাং তো 14 বিলিয়ন বছর আগে। সো কি মনে হয়, মানে হাইড্রোজেন বাই দ্য ওয়ে ইউনিভার্সের 75% হচ্ছে হাইড্রোজেন, 24% হিলিয়াম। সো 99% হাইড্রোজেন অ্যান্ড হিলিয়াম। সো হাইড্রোজেন কখন ক্রিয়েট হয়েছিল মনে হয়? জাস্ট একটা প্রোটন, মানে একটা প্রোটন বানানো মানেই তো হাইড্রোজেন ডান। সো এটা কখন হইতে পারে? বিগ ব্যাং এর 1 সেকেন্ড পরে মনে হচ্ছে। হ্যাঁ, কাছাকাছি, কিন্তু ইট টার্নস আউট আরো আগেই হয়েছে, মানে হচ্ছে প্রবাবলি লাইক 1 মাইক্রোসেকেন্ড পরেই বিগ ব্যাং এর। বাট হ্যাঁ, ওই মাইক্রো মিল হোয়াটএভার, মানে সেকেন্ডের মধ্যেই। সো উইদিন, বাট হিলিয়াম হইতে আরো সময় লাগছে। হিলিয়াম, ওই যে এগুলো সবই ক্যালকুলেট করা যায় জাস্ট ফ্রম দ্য টেম্পারেচার অফ দ্য বিগ ব্যাং। মানে বিগ ব্যাং এর সময় টেম্পারেচার কত ছিল, অ্যান্ড দেন ইউনিভার্স এক্সপান্ড হওয়ার কারণে ওই টেম্পারেচার ভেরি ইন্টারেস্টিংলি, মানে ফার্স্ট অর্ডার অ্যাপ্রক্সিমেশন জাস্ট এই আইডিয়াল গ্যাস, ওই যে সবাই ক্লাস 9-10 যে আইডিয়াল গ্যাস ইকুয়েশন পড়ে, ওইটা দিয়ে পুরো ইউনিভার্সের সবকিছু বের করা যায় টু ফার্স্ট অর্ডার। অবভিয়াসলি ওইটা অবশ্যই অ্যাবসলিউটলি ট্রু হবে না, বাট আমি যদি জাস্ট একটা আইডিয়া পেতে চাই, ওই পিভি ইকুয়াল টু এনআরটি, দ্যাটস এনাফ ফর দ্য হোল ইউনিভার্স অ্যান্ড ইভেন ফর অল গ্যালাক্সি ক্লাস্টার্স। একটু আগে কিন্তু আমরা গ্যালাক্সি ক্লাস্টারের ক্ষেত্রে সেম বলছি। সো দ্য হোল ইউনিভার্স ক্যান বি মডেলড অ্যাজ অ্যান আইডিয়াল গ্যাস। These are our imagination. There are no something that is ideal. No, ideal gas. হ্যাঁ, আইডিয়াল গ্যাস বলতে কিছু নাই, ওইটা খুবই ট্রু, ইয়েস। বাট ওইটা হচ্ছে ইন্টারেস্টিং যে ফর এক্সাম্পল সব থিওরি আলটিমেটলি অ্যাপ্রক্সিমেশন।
বাট ব্যাপারটা হচ্ছে এটা যে আমি ফর এক্সাম্পল আই ওয়ান্ট টু নো দ্য টেম্পারেচার অফ দ্য ইউনিভার্স, লেটস সে আমি জানতে চাই যে ইউনিভার্সের বয়স যখন 1 বিলিয়ন বছর ছিল তখন তার টেম্পারেচার কত ছিল অন অ্যাভারেজ। ঠিক আছে, এখন কেউ বলতে পারে আমার জাস্ট ওইটা 2 ডেসিমাল পয়েন্ট পর্যন্ত জানলেই হচ্ছে, আমার বাকিটা জানার দরকার নেই। কেউ 2 ডেসিমালও জানতে ইন্টারেস্টেড না হতে পারে, কেউ বলতে পারে আমার ডেসিমালেরই দরকার নেই, জাস্ট গিভ মি দ্য রাউন্ড ফিগার। সো সেই ক্ষেত্রে আইডিয়াল গ্যাস ইকুয়েশন ওয়ার্কস, but it will break down if you want to know more precise temperature. So ওই আইডিয়াল গ্যাস বলে কিছু নাই ওই সেন্সেই যে আমি যদি আইডিয়াল গ্যাস ইকুয়েশন ইউজ করি আমি তো একদম অ্যাবসলিউটলি ট্রু ভ্যালু বের করতে পারবো, আর অ্যাবসলিউট ট্রু ভ্যালু বের করার জন্য যে থিওরি দরকার ওইটা হয়তো ইম্পসিবল হবে টু আলটিমেটলি ফাইন্ড, ওইটার আলটিমেট থিওরি লাগবে, যাই হোক। So that is the thing that using this idealization or approximation you can get approximation. আমরা কিভাবে জানতে পারবো যে ওই জায়গাটা কি আমার ব্ল্যাঙ্ক স্পেস আছে, ওই জায়গাটাতে আমার যদি এটা আসলে খুবই ভালো প্রশ্ন। অ্যাকচুয়ালি দ্যাটস হোয়াট আই পিএইচডি কাজে ছিল যে আমি যা করলাম এটা যে আসলে আমাদের এই টেলিস্কোপ, আচ্ছা তার আগে হয়তো এটা একটু বলে নেওয়া দরকার। সো এখানে যদি বিগ ব্যাং হয় আর এটা হচ্ছে প্রেজেন্ট, তাহলে এখান থেকে এই পর্যন্ত 14 বিলিয়ন বছর। এখন ইট টার্নস আউট ইনিশিয়ালি ওই যে হাইড্রোজেন যখন তৈরি হয়েছিল 1 সেকেন্ডের মধ্যে, তখন তো হাইড্রোজেন অবভিয়াসলি আয়োনাইজড ছিল। ইট ওয়াজ বর্ন অ্যাজ আয়োনাইজড বিকজ প্রোটনস অ্যান্ড ইলেকট্রনস ওয়ার ক্রিয়েটেড ইন্ডিভিজুয়ালি ইন্ডিপেন্ডেন্টলি অ্যান্ড দেন দে কেম টুগেদার। দে কেম টুগেদার অ্যারাউন্ড ওই যে 300,000 ইয়ার্স আফটার বিগ ব্যাং, যেটাকে এই সময়ে at this point these electrons and protons came together and the universe became just a single collection of gas of neutral hydrogen, electrons and protons together, and it remained neutral for a long time. But then কখন আবার আয়োনাইজড হইতে শুরু করবে মনে হয়, রিমেম্বার এই সময় মানে হচ্ছে এই যে এই টাইমটাকে বাই দ্য ওয়ে ডার্ক এজ বলে, অ্যান্ড ডার্ক এজের ঠিক পরের সময়টাকে এই সময়টাকে বলে কসমিক ডন, আর তার ঠিক পরেরটাকে বলে রিআয়োনাইজেশন। রিআয়োনাইজেশন বলা হচ্ছে কারণ initially hydrogen was ionized already, then electrons protons came together, so then a reionization happened. এটা হ্যাঁ যখন স্যার বিগ ব্যাং হলো, বিগ ব্যাং এর পরে সেম পরিমাণ আপনার ম্যাটার অ্যান্টিম্যাটার ছিল, পরবর্তীতে কি প্রপোর্শন তো সেম থাকার কথা, পরবর্তীতে কেন ম্যাটারটা ক্রিয়েট হলো? এটাও খুবই ভালো প্রশ্ন। এটা বোধহয় এখনো ফিজিসিস্ট কারেক্ট আনসার জানে না, কারণ হচ্ছে বিগ ব্যাং যদি বিগ ব্যাং এর মোমেন্ট এক্সপ্লেন করা না যায় তাহলে তো এটা এক্সপ্লেন করা সম্ভব না। ইট টার্নস আউট ওই প্রপোর্শন আসলে সেম ছিল না ম্যাটার আর অ্যান্টিম্যাটারের, সেটা আমিও জানি না কেন ছিল না। সো এটা প্রবাবলি কোনো থিওরি একদম আলটিমেটলি এটা এক্সপ্লেন করতে পারে না যে ম্যাটার একটু বেশি ছিল অ্যান্টিম্যাটারের। সো যেটা হয়েছে ম্যাটার আর অ্যান্টিম্যাটার যুদ্ধ করে দে ডেস্ট্রয়েড ইচ আদার, বাট বিকজ দেয়ার ওয়াজ এ লিটল বিট অফ মোর ম্যাটার, মানে ওই যে ফর এভরি 1 বিলিয়ন অ্যান্টিম্যাটার পার্টিকলস দেয়ার ওয়ার 1 বিলিয়ন অ্যান্ড 1 ম্যাটার পার্টিকলস। বাট ওইটা কেন কেউ জানে কিনা আমি জানি না, বাট আমি জানি না কেন ওইটা। সো ওইটা মানে ম্যাটার কেন একটু বেশি ছিল। বাট ওকে, সো যেটা বলতেছিলাম আমরা এই রিআয়োনাইজেশনটা কেন হবে মনে হয়। বাই দ্য ওয়ে ডার্ক এজ মানে হচ্ছে এটা কিন্তু ওই যে ইউরোপিয়ানরা যেহেতু বানাইছে ওদের হিস্ট্রি, যেহেতু একটা ডার্ক এজ ছিল তারপর একটা রেনেসান্স ছিল ওই যে বৌদ্ধ যুগে, সো ইটস কাইন্ড অফ লাইক ইউরোপিয়ান হিস্ট্রি ইজ imposed on the universe. So, something like this. So during the dark age, it is called the dark age because there were no stars. There were no stars, and cosmic dawn is the period when stars and galaxies began to form. কসমিক ডন শুরু হয়েছে মোটামুটি ধরা যায় 1 কোটি বছর পরেই, মানে এক না প্রবাবলি 20 কোটি বছর পর বিগ ব্যাং এর। এক্সাক্ট নাম্বার এখনো কেউ জানে না, দিজ আর অ্যাক্টিভ এরিয়াস অফ রিসার্চ, অ্যাপ্রক্সিমেট মানে এগুলো গেস, ইনিশিয়াল গেস। এখন রিআয়োনাইজেশনটা কেন হইতে পারে, মানে হাইড্রোজেন নর্মালি নিউট্রাল, বাট নাও ইন সাম প্লেসেস দিস হাইড্রোজেন গ্যাস ইজ কলাপসিং। প্রথম স্টার এবং গ্যালাক্সি সবকিছুরই জন্ম হয়েছে হাইড্রোজেন গ্যাস থেকে। So at certain places where hydrogen gas was a little bit more dense, in those places because of self-gravity they collapsed and created stars and galaxies. এখন এটা ইন্টারেস্টিংলি ঢাকার ম্যাপ দিয়ে খুব ভালো বোঝানো যায় পুরো ইউনিভার্সের এভলিউশনটা তখন।
এটা যেটা আমি ওই এখানে একটা ইউজ করি, সো এটা যদি একবার দেখে তাহলে মানে তার আগে আরেকটু আইডিয়াটা নিয়ে রাখা ভালো। তো যেটা হচ্ছে, as you are moving from like dark ages to cosmic dawn, you are getting more galaxies and more stars inside the galaxies, and it turns out the আচ্ছা সময় কতক্ষণ আছে? আচ্ছা ওকে, রিমাইন্ড আচ্ছা ওকে। সো ওই ইউনিভার্সের ভিতরে হচ্ছে কি জানি বলছিলাম, ওকে। সো অ্যাজ ইউ আর গেটিং মোর স্টার্স, ইট টার্নস আউট দ্য ইনিশিয়াল স্টার্স ওয়ার এক্সট্রিমলি ম্যাসিভ। দ্যাট মিনস দে ইউজ টু এমিট আ লট অফ আলট্রাভায়োলেট রেডিয়েশন। কারণ স্টারের ক্ষেত্রে হচ্ছে বেসিক থিওরি, ইফ ইউ জাস্ট ফলো নর্মাল প্ল্যাঙ্কস ল, ব্ল্যাক বডি রেডিয়েশন, সিম্পল ইয়া হচ্ছে যদি ব্ল্যাক বডির টেম্পারেচার বেশি হয় তাহলে রেডিয়েশনের ফ্রিকোয়েন্সিও বেশি হবে। So if, for example, the star is more massive, then it will have higher temperature, and stars are modeled, by the way, as black bodies. So then it would also emit higher frequency light, meaning more ultraviolet light. And it turns out if you have hydrogen ionized korte 13.6 electron volt energy lage. And 13.6 electron volt can be supplied by ultraviolet radiation, but not by visible light. So you cannot ionize hydrogen by visible light. You can only ionize hydrogen by either ultraviolet or anything higher, X-ray, whatever. So the initial stars were massive, and they used to emit a lot of ultraviolet radiation, and those ultraviolet radiation destroyed all the hydrogen. মানে আমরা আয়োনাইজেশনটাকে destruction বলতে পারি। Yes. So during the cosmic dawn, we would expect the density of the universe to be much lower than it is now. In that case, is there a particular process of how this gravitational collapse happens? You would expect, density, by the way, cosmic dawn এর সময় density এখনের চেয়ে আরো বেশি ছিল, right? Because remember, the universe is expanding and its density is decreasing. সো এখন কিন্তু আর কোনো গ্যালাক্সি বানানো সম্ভব না, এটাও অনেকে জানে না। ফর এক্সাম্পল, ইউনিভার্সে প্রায় 2 থেকে 3 ট্রিলিয়ন গ্যালাক্সিস। দেয়ার আর অ্যাপ্রক্সিমেটলি, লেটস সে দিস আর অল অ্যাপ্রক্সিমেশনস টু অ্যাস্ট্রোনমারদের হচ্ছে ওই যে এক্সপেরিমেন্টাল ফিজিসিস্টরা যা ল্যাবে কাজ করে, দে কেয়ার অ্যাবাউট লাইক 1.0000, অনেক ডেসিমাল। আর অ্যাস্ট্রোনমাররা হচ্ছে ওকে, ইটস আইদার 1 ট্রিলিয়ন অর 2 ট্রিলিয়ন, মাঝখানে উই ডোন্ট কেয়ার অ্যাবাউট এনিথিং এলস। ওকে, ইটস লাইক 1 or 2 ট্রিলিয়ন, ইটস দ্য সেম থিং for us because the same order of magnitude. So there could be a few trillion galaxies in the universe, but they were all created during the cosmic dawn, meaning that within the first 3 billion years. Because after that, as the universe is expanding, the density has dropped so much that you don't have any more dense collection of gas anywhere. এখন কিন্তু তখন কিভাবে হয়েছিল ওইটার একটা ব্যাপার হচ্ছে, ওকে, এগেইন ওইটাও হচ্ছে এটার আলটিমেট থিওরি এখনো বের হয় নাই। কারণ হচ্ছে ওই যে গ্র্যাভিটি আর কোয়ান্টাম থিওরি একসাথে না হলে এগুলো বোঝা সম্ভব না। সো আনফরচুনেটলি এটা সম্ভব না। সো এগেইন এখন আমাদের ধরে নিতে হবে ওকে কারো ইচ্ছা হয়েছে সেজন্য। সো হচ্ছে এটা ব্যাপারটা হচ্ছে যে ওই যেরকম ছিল যে ওই যে ম্যাটার একটু বেশি ছিল অ্যান্টি ম্যাটারের চেয়ে, কেন ওকে উই ডোন্ট নো, কেন ছিল আর কি। মানে আর সিমিলারলি ইট টার্নস আউট দ্যাট ওই দ্য initial hydrogen distribution was not homogeneous. It was not same everywhere. And ওইটার reason obviously হবে the quantum fluctuations at the very beginning, at the moment of the Big Bang. But we don't have a theory to explain that. So ওইটা মানে হচ্ছে অনেক থিওরি আছে, but there is no, অনেক থিওরি মানেই কোনো থিওরি নাই। এটা হচ্ছে আমরা যেহেতু জানি যে মানে কখন বিগ ব্যাংটা হয়েছিল, এটা যেহেতু আমরা জানতে পারছি, আর এরপর থেকে আগে একটা মানে কসমিক ডার্ক এজ ছিল যে স্যার, তো আমাদের তো ক্ষেত্রে মানে আমাদের তো এটা জানার কথা না, কারণ ওই সময়টায় তো কোনো লাইট ইমিট হয়নি, ডার্ক এজের সময় বলছি। আর ওইখানে যদি আমরা মনে করেন এরপরে যে আপনার ডন শুরু হয়েছে নতুন করে আর কি, যখন স্টার ফর্ম শুরু করছে, আমরা যদি মানে ওই স্টার গুলো যে জায়গাতে ছিল সেই জায়গা থেকে যে লাইট ইমিট হচ্ছে সেগুলো যদি জানতে পারি, তাহলে তো আমরা ওইখানে সময়টা অ্যাপ্রক্সিমেট একটা আশেপাশের সময় জানতে পারি না। যেহেতু আমরা ওই বিগিনিং অফ দ্য ইউনিভার্স জানতে পারি, তাহলে আমরা তার পরের গুলো হিসাব করার কথা, কারণ ওই লাইটটাও তো মানে ইউনিভার্সে এখনো তো কোনো না কোনো জায়গায় আছে। স্যার লাইট তো সবসময় চলতে থাকে, স্পিড অফ লাইট তো স্যার একেবারে, হ্যাঁ মানে হচ্ছে অবজারভেবল ইউনিভার্স থেকে বের হয়ে যায়নি এখন। হ্যাঁ মানে ব্যাপারটা এইভাবে চিন্তা করতে হবে যে ইউনিভার্সের এই সময়ে যে লাইট তৈরি হয়েছিল, বাই দ্য ওয়ে দ্য মেইন থিং ইজ দ্যাট at this moment, মানে around 400,000 years after the Big Bang, the universe could be considered kind of like a star.
খুবই ইন্টারেস্টিং ব্যাপার হচ্ছে ওই টাইমে ইউনিভার্সের যে টেম্পারেচার ছিল ওইটা এক্স্যাক্টলি হচ্ছে সূর্যের মতো একটা স্টারের সমান। সো সূর্যের টেম্পারেচার, সারফেস টেম্পারেচার কিন্তু অ্যারাউন্ড 5000 ডিগ্রিস। আর ওই ইউনিভার্সের এই সময় মানে হচ্ছে যখন হাইড্রোজেন, নিউট্রাল হাইড্রোজেনের জন্ম হয়েছে তখন ইউনিভার্সের টেম্পারেচার ওইরকমই ছিল 3 থেকে 5000 ডিগ্রি। And at that moment, when hydrogen became neutral, at that moment, all the photons that were created by at the moment of the Big Bang, ফোটনও কিন্তু 1 সেকেন্ডের মধ্যেই তৈরি হয়েছে, আর তারও আগে। সো ওই 1 সেকেন্ডের মধ্যে যে ফোটনগুলো তৈরি হয়েছিল, দোজ ফোটন কুড নট অ্যাকচুয়ালি ট্রাভেল ফ্রিলি বিকজ দেয়ার ওয়ার ফ্রি ইলেকট্রন। আর ফ্রি ইলেকট্রন থাকলেই হচ্ছে ফোটন আর ইলেকট্রন হচ্ছে ধাক্কাধাক্কি করে সবসময়। সো ইফ দেয়ার আর ফ্রি, যেই কারণে কিন্তু ফর এক্সাম্পল সূর্যের সেন্টারে যেই ফোটন তৈরি হয় ওই সেন্টার থেকে সূর্যের সারফেসে আসতে একটা ফোটনের 10,000 বছর লাগে, কারণ এই ধাক্কাধাক্কি করতে করতে ইলেকট্রনের সাথে। কিন্তু তারপরে সারফেসে আসার পরে কিন্তু আমাদের পৃথিবী পর্যন্ত আসতে মাত্র 8 মিনিট লাগছে, ভেরি স্মল টাইম। তার মানে হচ্ছে ইলেকট্রন থাকলে হয় না। সো বিকজ দেয়ার ওয়ার আ লট অফ ফ্রি ইলেকট্রনস, তখন ফোটনগুলো এই ফোটনগুলো আমরা দেখতে পারি না বিকজ দে আর কমপ্লিটলি স্ক্যাটার্ড বাই ইলেকট্রনস। বাট ফ্রম দিস মোমেন্ট দ্য ফোটনস ক্যান প্রোপাগেট ফ্রিলি। কিন্তু ফোটন প্রোপাগেট মানে আরেকটা ব্যাপার হচ্ছে ফোটন যদি কোথাও থেকে আসে, ফোটন কালেক্ট করা মানে কি, কারো কি কেমন? সো ফর এক্সাম্পল আমি যদি এখানে দাঁড়াই, সো লেটস সে মাই আইজ আর কালেক্টিং ফোটনস ফ্রম আ লট অফ রিফ্লেক্টেড ফ্রম আ লট অফ অবজেক্টস। সো ফোটন যেখান থেকে রিফ্লেক্টেড হয়ে আমাদের কাছে আসে আমরা ওই জায়গাটা দেখতে পারি, রাইট? ফোটন ইটসেলফ দেখে তো কোনো লাভ নাই, মানে ফোটন দেখেই। সো ফোটন গিভস আস অ্যান আইডিয়া অফ দ্য অবজেক্ট ফ্রম ওয়্যার ইট ইজ রিফ্লেক্টেড অর ফ্রম ওয়্যার ইট ওয়াজ ক্রিয়েটেড বা রিফ্লেক্টেড। লেটস সে যেমন সূর্যের ক্ষেত্রে হচ্ছে দ্য ফোটনস ওয়ার লিটারালি ক্রিয়েটেড ইনসাইড দ্য সান, আর এইখানে হচ্ছে রিফ্লেকশন। সো ওইখানে হচ্ছে যে ফ্রম দিস ফোটনস উই ক্যান গেট অ্যান আইডিয়া অফ দ্য ইউনিভার্স অনলি ফ্রম দিস পিরিয়ড, ওই 4 লাখ বছর পরে যেরকম ছিল ইউনিভার্স। কিন্তু এই সময়ের অবস্থা কিছু বোঝা যাবে না, কারণ তখন তো আর ফোটন স্ক্যাটার্ড হচ্ছে না কোনো কিছু থেকে, রিফ্লেক্টেড হচ্ছে না। তার মানে রিফ্লেক্টেড হচ্ছে না মানে এই সময় ডার্ক। সো এটা ডার্ক ছিল পুরোপুরি, কিন্তু তারপরে নতুন স্টার হওয়ার পরে আবার এটাকে কসমিক ডন থেকে আবার সব ভিজিবল। ইনফ্যাক্ট এটাকে আবার এই টাইমটাকে ফার্স্ট লাইট বলে, এখানে অনেক বিবলিক্যাল মেটাফোরও ইউজ করা হয়। সো সবকিছু ইন্টারেস্টিং। বাট আচ্ছা, ওই আগে ওইটার একটু অ্যান্সার দিয়ে নেওয়া দরকার যে আমাদের ওই যে স্ট্রাকচার কেন তৈরি হয়েছিল বিকজ ইট টার্নস আউট there were random fluctuations in the universe. So some places were more dense than other places. And it turns out as the universe was expanding, there is a battle going on between Big Bang and gravity. So Big Bang is trying to expand the universe, make it more boring, and gravity is trying to work against Big Bang and create local condensations. So যেখানে ডেন্সিটি বেশি ছিল ওইটা আরো ডেন্স হতে থাকছে একসময়। এই প্রসেসটাই অ্যাকচুয়ালি এখানে দেখানো যাবে। তাহলে আমার মনে হয় আমি ডিরেক্ট এখন এইটা ওই যে আমি একটা ঢাকার ম্যাপের সাথে কম্পেয়ার করি এই কারণে যে ইফ ইউ লুক অ্যাট দ্য ম্যাপ অফ ঢাকা, গুগল আর্থে কিন্তু যে কোনো জায়গার ম্যাপই মানে 1984 থেকে এখন পর্যন্ত দেখা যায় কিভাবে চেঞ্জ হচ্ছে। সো এটা একটু দেখলে দেন এটা না, এটা হচ্ছে ইউনিভার্সের ম্যাপ। ইউনিভার্সেরও এরকম একটা সিমিলার টাইম ল্যাপস ম্যাপ বানানো হয়েছে, বাট ওইটা হচ্ছে সিমুলেশন, ইটস নট অবজারভেশন। ওই যে আমি শুরুতে যে ওটিস বলছিলাম, ফ্রম থিওরি ইউ ক্যান ক্রিয়েট সিমুলেশন, অ্যান্ড দিস ইজ কল্ড মিলেনিয়াম সিমুলেশন হুইচ ওয়াজ ক্রিয়েটেড ইউজিং ডার্ক ম্যাটার, নট নর্মাল ম্যাটার। কারণ হচ্ছে ওই যে অ্যাজাম্পশনটা হচ্ছে যে নর্মাল ম্যাটার ডার্ক ম্যাটারকে ফলো করবে, সো নর্মাল ম্যাটার চিন্তা করার দরকার নেই, ওইরকম একটা ব্যাপার ছিল। সো এটা হচ্ছে ইউনিভার্সের সিমুলেশন, আর এটা হচ্ছে লেটস সে দিস ইজ দ্য ম্যাপ অফ ঢাকা। এটা রান করতে হলে কি করতে হবে আই ডোন্ট নো। আচ্ছা, এটা কি এটা দিয়ে করা যাবে নাকি? ওকে, সো একটু 80, এই যে এখন হচ্ছে 84। নাও লুক হোয়াট হ্যাপেন্স অ্যাজ ইউ কাম টুয়ার্ড 2022 and let me know what do you think, what is happening ঢাকার ম্যাপে। It is becoming more like a human face gradually, কিন্তু ওইটা কেন হচ্ছে মনে হয়? এখন হচ্ছে বর্তমান, হয়তো আরেকবার রান করানো যায়। ওয়ান লাস্ট টাইম। ওকে, সময় বেশি না, আমার মনে হয় আমি যা বলতে চাচ্ছিলাম তার হয়তো 20% বলা যাবে আসলে, সরি। ওকে, সো আচ্ছা, সো এনিওয়ান যে কি হচ্ছে আসলে,
মানে ম্যাপটা ওই হিউম্যান ফেসটা হচ্ছে বুড়িগঙ্গার কারণে, কিন্তু বুড়িগঙ্গা আগে এত ভালো বোঝা যেত না 80s-এ অথবা 90s-এ, এখন খুব ক্লিয়ারলি বোঝা যায়। হ্যাঁ হ্যাঁ, expanding. So mainly all we can see is that greenery is getting destroyed and things are becoming more gray, right? এটা হচ্ছে মেইন ব্যাপার। এখন ইউনিভার্সের ক্ষেত্রে ওইটা আচ্ছা, আবার নাও উই হ্যাভ টু গো ব্যাক টু দ্য ইউনিভার্স ম্যাপ। আমি এটা কি কাজ করতেছে এখন? হ্যাঁ করতেছে, এখন একটু ফাস্ট যাইতে হবে। আচ্ছা যাই হোক, ওকে। সো এটাও যদি একবার রান করি, now in case of universe you see a whole simulation of the universe, a patch of the universe, পুরো ইউনিভার্স না, যেটা কম্পিউটারে সিমুলেট করা হয়েছিল অ্যারাউন্ড দ্য ইয়ার 2000 সালের দিকে, যে কারণে এটাকে মিলেনিয়াম সিমুলেশন বলে। ইট ওয়াজ ডান অ্যাট দ্য, এইখানে যেটা হচ্ছে ওই যে নাও ইউ ক্যান ডাইরেক্টলি সি হাউ ম্যাটার ইজ কলাপসিং। এই যে জাস্ট ফলো দিস, বাই দ্য ওয়ে ইচ ডট হেয়ার ইজ ইকুইভ্যালেন্ট টু আ ফিউ গ্যালাক্সিস। এটা চিন্তা করতে হবে, প্রত্যেকটা ডট একটা গ্যালাক্সি। সো হিয়ার এটা মার্কস প্লাঙ্ক ইনস্টিটিউটে হয়েছিল, মার্কস প্লাঙ্ক ইনস্টিটিউট ফর অ্যাস্ট্রোফিজিক্স ইন মিউনিক। সো ইন কেস অফ ইউনিভার্স, এখন আমি যদি ইফ আই গো ব্যাক, ওকে ওকে এখানে থাকে, আর প্লে করতে হচ্ছে না। বাট সো হোয়াট ইউ সি ইন দিস কেস, হোয়াট হ্যাপেন্ড ইজ দ্যাট দ্য গ্রিনারি ওয়াজ গেটিং ডিস্ট্রয়েড বিকজ অফ গ্রে। আর গ্রে কি ছিল? কনস্ট্রাকশন। সো ইন কেস অফ দ্য ইউনিভার্স, গ্যালাক্সিজ আর দ্য কনস্ট্রাকশন। Because of this construction, hydrogen became destroyed. So hydrogen is like the pure bola uchit na acha jai hok. So like hydrogen is kind of like the ancient condition, gramer moto, village, green, the initial condition of the universe. But as more galaxies are forming, all those hydrogen are getting destroyed because they are getting ionized. এবং এই পুরা প্রসেসটা, here you saw a simulation of this. But now what astronomers are trying to do with telescopes like this, so I showed you only LOFAR, which is the European telescope, but now there are 21 CMAs in China, GMRT is in India, Paper and Hera, these two are in South Africa, LIDA is in Canada, MWA is in Australia, SK also in Australia, and Nenufar is in France. So all these telescopes are actually trying to create a time-lapse map of the universe just by observing the hydrogen. Literally, if you keep observing the green of Dhaka, then you literally see how the green is getting destroyed. মানে হচ্ছে আমার সিগন্যাল এক সময় কমতে কমতে আর থাকবেই না। যদি আমি এরকম চিন্তা করি যে আই এম অনলি কালেক্টিং গ্রিন লাইট, লেটস সে, তাহলে আমি ঢাকার ম্যাপ দেখলে কি দেখবো? গ্রিন লাইট কমতে কমতে আস্তে আস্তে জিরো হয়ে যাবে। ইন কেস অফ দ্য ইউনিভার্স, উই আর অবজার্ভিং নিউট্রাল হাইড্রোজেন, বাট অ্যাজ মোর গ্যালাক্সিজ আর ফর্মিং, নিউট্রাল হাইড্রোজেন কমতে কমতে, ইট টার্নস আউট approximately 12 billion years ago, all hydrogen got destroyed. So in the last 11 to 12 billion years, all hydrogen in the universe are completely ionized. এটা হচ্ছে মেইন ব্যাপার। সো এটা নিয়ে কাজ ছিল আমার। এখন একটু ফাস্ট করে লেট মি জাস্ট শো ইউ দ্য ওভারভিউ, পুরাটার ওভারভিউ। সো দিস ওয়াজ ওকে, এটা এখন ডিটেইলে যাওয়া যাবে না। ওকে, সো বাট দেন লেট মি মুভ ফাস্ট ফরওয়ার্ড টু postdoc, which was in South Africa. So in South Africa, I became more interested in actually the properties of the telescope itself. So in South Africa, they are building by the way, this is a picture. So I worked with this telescope called MEAR-CAT. CAT is for Karoo Array Telescope. MEAR actually means more in Dutch. So Dutch is one of the language in South Africa as well, although there it is called Afrikaans. So in Afrikaans, MEAR means more. So more CAT, because CAT was the original telescope, and then a more advanced version was MEAR-CAT. But MEAR-CAT is also actually a cat in the desert. So MEAR-CAT telescope took this picture, which became really famous recently, around 2 to 3 years ago. এটা কিসের ছবি কেউ গেস? হ্যাঁ, সেটাই অ্যাকচুয়ালি। সো দিস ইজ অ্যাকচুয়ালি দ্য প্লেন অফ আওয়ার গ্যালাক্সি। আমাদের গ্যালাক্সি তো একটা ডিস্ক, সো দিস ইজ দ্য প্লেন। আর এখানে যে অনেক স্ট্রোক মনে হচ্ছে, ইট অলমোস্ট লুকস লাইক আ পেন্টিং, বাট অল দিস স্ট্রোকস আর রিয়েল রেডিও অবজারভেশন। MEAR-CAT ইজ আ রেডিও টেলিস্কোপ, সো দিস আর অল রেডিও অবজারভেশনস। দিস ইজ ফর এক্সাম্পল, এটা কি হতে পারে কেউ গেস করতে পারবা? এই বিশাল মনে হচ্ছে একটা বাবল।
অ্যাস্ট্রোনমাররা এগুলাই করে অ্যাকচুয়ালি, দে জাস্ট লুক অ্যাট পিকচার্স অ্যান্ড ট্রাই টু আইডেন্টিফাই হোয়াট ইট ইজ। হ্যাঁ, এটা একটা গ্যাস ক্লাউড। না, গ্যালাক্সির ভিতরে, এই পুরাটা আমাদের গ্যালাক্সির ভিতরেই। এটা গ্যাস ক্লাউড, কিন্তু গ্যাস ক্লাউডটা কেন এরকম হবে, মানে এরকম উইয়ার্ড শেপ মনে হচ্ছে। দিস ইজ অ্যাকচুয়ালি কাছে না, এটা অ্যাকচুয়ালি দিস ইজ এক্সপান্ডিং। এটা আসলে হচ্ছে একটা সুপারনোভা রেমন্যান্ট। সো দেয়ার ওয়াজ এ সুপারনোভা এক্সপ্লোশন সামওয়্যার ইন দ্য মিডল। এবং এখানে আরেকটা ব্যাপার ছিল, এটা বোধহয় এখন দেখা যাচ্ছে না কোথায়। সো সামটাইমস ইট হ্যাপেন্স, সুপারনোভা এক্সপ্লোশন হইলে কিন্তু হচ্ছে you can see the dead body of the star at the center and you see an expanding gas surrounding that dead body. Sir, is that named Cassiopeia or something? আমি নাম মনে নাই, এখন দেখতে হবে। এরকম একটা হইতে পারে। আর এটা কি মনে হয় একদম সেন্টারে? এটা হচ্ছে হ্যাঁ, দ্য ব্ল্যাক হোল অ্যাট দ্য সেন্টার অফ আওয়ার গ্যালাক্সি। অবভিয়াসলি ব্ল্যাক হোল তো দেখা যাবে না, বাট ওই ব্ল্যাক হোলের চারদিকে সবচেয়ে বেশি গ্যাস। কোথায়? এইখানে? এটা ওই যেখানে লাল লাল দেখা যাচ্ছে, তার মানে ওইখানে টেম্পারেচার বেশি অনেক। সো মেবি দেয়ার আর লট অফ টার্বুলেন্স দেয়ার। সো ইন রেডিও হোয়াট ইউ সি ইজ অ্যাকচুয়ালি দ্য গ্যাস, অ্যান্ড দিস ইজ অলসো কামিং ফ্রম, একটু আগে আমি যেটা বললাম, সিঙ্ক্রোটন রেডিয়েশন। সো দেয়ার আর আ লট অফ গ্যাস ইন আওয়ার গ্যালাক্সি, দিজ আর ইন্টারস্টেলার গ্যাস, কিন্তু ইন্টারগ্যালাকটিক না। সো আমি প্রথমে শুরু করছিলাম হচ্ছে গ্যালাক্সি ক্লাস্টারের গ্যাস দিয়ে, দেন উই টকড অ্যাবাউট cosmic gas in the whole universe. Now this is more interstellar gas. আচ্ছা, যাই হোক, আমরা আরেকটু পরে চলে যাই। So here what we did is, so I call it unclouding the eyes of a telescope, meaning if you want to create really sharp pictures, obviously in order to create a map of the universe we need sharp or high resolution pictures of the universe at each period. And for that, many astronomers just spend their whole life maybe fixing just a single problem with the telescope, let's say. মানে টেলিস্কোপের হয়তো 100টা প্রবলেম ছিল, কারো জীবন চলে গেছে জাস্ট একটা প্রবলেম সলভ করতে গিয়ে, বিকজ ইউ নিড টু মেক দ্য telescope. These are all expensive telescopes as well, and you have to spend a lot of time to fix all the problems. Problemটা কি আমি ডিটেইলে যাচ্ছি না, but this is the Meerkat telescope as a whole. And coming back to my MSc works, there was a okay, এটা আমি স্কিপ করতেছি, but I tried to connect this works with the telescope with the observation of galaxy cluster and also the observation of cosmic hydrogen. So that, for example, we can make the telescope let's say make the vision of the telescope, মানে যেরকম মানুষের চোখের ভিশনস, কারো যদি চোখের সমস্যা থাকে ডাক্তারের কাছে যায় চোখ ঠিক করানোর জন্য। Astronomers are kind of like, most astronomers are actually kind of like doctors of the telescope. The telescope has problem with some vision, এবং ওই মানুষের চোখের ভিশন ঠিক করার জন্য যেই ধরনের থিওরি ইউজ করা হয় টেলিস্কোপের জন্য এক্স্যাক্টলি সেম। দেয়ার ইজ নো ডিফারেন্স বিটুইন দ্য ফান্ডামেন্টাল থিওরি। কারণ হচ্ছে টেলিস্কোপ মিরর দিয়ে বানানো হয় অথবা রিফ্লেক্টর দিয়ে, বাট লেন্স আর মিররের থিওরি মোটামুটি একই রকম। ইট ওয়ার্কস দ্য সেম ওয়ে। সো this is the telescope Meerkat. It has 64 antennas and many more. Okay, আমি ওটা স্কিপ করতেছি, but now then I came back to Bangladesh. So remember that this is a little, don't take it too seriously. So এটা হচ্ছে so I was talking about these 3 lives, like masters, PhD and postdoc, but then after coming back to Bangladesh, it's death now. So it's like death. I also created kind of like an suggestive full form of death as well, where like DE would stand for departmental politics. Like normally science is done by as I was saying, OTIS, observation, theory, instrumentation and simulation, 25% each. But in Bangladesh you have departmental politics 25%, and then administrative bureaucracy 25%, and teaching load, too many courses, the other 25%, and then no computers. HPC is high performance computer, that's another 25%. So put them all together and you destroy science completely. So that's but then that was the initial situation. But now then we are trying to
create something out of this nothing, let's say, kind of like a rebirth. So this is actually a picture of the data center at IUB. It looks really messy because the rebirth is actually being really messy, and it's like extremely messy regeneration. Our computer is actually only this one, the one that is dedicated for astronomy here. So this is actually called Timaeus. It is not bad to begin with. I think this is pretty good. We can do a lot of things already with this. This is the very first thing you might need for a computer, for an astronomy research, basically, because all these things require storing and processing a lot of data. Without that, you cannot do anything, because astronomers work with telescopes, and these telescopes are all $1 to $1 billion instruments, and obviously they will not produce like a 1 gigabyte data set. They would be large by definition, and also you need a lot of processing power, many more advanced mechanisms to do anything with it. The observation and the instrumentation part, both. So combining all those, there has been some good things as well at IUB. So for example, we started the minor. Minor has now this track which can be called astronomy and astrophysics. As I was saying, CASSA, the Center for Astronomy, is a combination of the astronomy and astrophysics community and also space and planetary science community. So this is astronomy and astrophysics. These courses fall within that, but these courses fall within more space and planetary science. So there is, the only additions are basically planets and planetary system, which I am actually taking next semester, and atmospheric and space physics, which is about our solar system, the plasma in our solar system. And then I'm trying to bring together now. If you see the research project, you can go to CASSA website and find all these projects as well. And I would encourage you to apply as well. Internships are always open. So if you like any of these projects, you can apply. And you will see that these projects are actually all taken from my master's, PhD, and postdoc. And they can be brought together in an interesting way because, for example, in this project, RGC, which is a radio galaxy classifier, so it just classifies galaxies using machine learning methods, different models. But here we try to classify radio galaxies, which are really interesting things where radio galaxies are basically only the central black hole. So each galaxy has a black hole at the center. And these black holes actually emit powerful jets. And the jets can go outside the galaxy itself, and the jets would be much larger than the galaxy itself. And these jets are also become bent if the galaxy is located in a galaxy cluster. কারণ হচ্ছে গ্যালাক্সি ক্লাস্টারে অনেক হাই ডেন্সিটি গ্যাস থাকে, সো এই জেটের সাথে ওই গ্যাসের ইন্টারাকশনের কারণে জেট বেন্ড হয়ে যায়। সো হ্যাঁ, সোলার উইন্ডের চেয়ে অনেক বেশি পাওয়ারফুল অবভিয়াসলি। হ্যাঁ, বাট ইয়েস, পার্টিকেলস coming out of something, yes. So yes, so for example, Kronos, I also came up with some interesting names. So Kronos is actually the god of time in Greek mythology, but for us it means cosmic hydrogen observation and simulation by batching observation and simulation. OS, the final OS is for observation and simulation, which is from my PhD. And then primary beam effects, primavera actually means spring in Italian. And MIMIC is mining mini halos in clusters of galaxies. Mini halos are those radio emissions that come from the centers of clusters. So these are all actually now interconnected. And finally, I will probably show you this telescope. This is the picture from yesterday actually. So we are also trying to build a small telescope that can be used for instrumentation research. So obviously it will be located in Dhaka, and we are very close to the airport, and there are 1 billion mobile phones. So obviously it's highly polluted radio light wise, but still you can do instrumentation research. So and this telescope is made exactly following the fundamental theories of low frequency array, the one I showed you before, and also the SKA telescope, square kilometer array. In fact, the square kilometer array that is being built in Australia right now has exactly this same spiral shape. And each one, for example, each of these is an antenna here. There are 25 antennas. And all these antennas are connected via cable. You can see 25 cables here. All these cables will go into a receiver where the signals from the antennas will be correlated.
and then you can create a combined observation by correlating all these antennas. So all 25 antennas would be observing an object at the same time. এটা হচ্ছে main ব্যাপার. Okay. So finally, just wrapping up with a picture of CASSA website that you can visit. Yes, that's a very good point as well. We are actually having a workshop. Unfortunately, the deadline is already over. So this Friday and Saturday, we are having a CASSA workshop 1, where the focus will be understanding this kind of telescope. So the shape is actually the most important thing. So these are called radio interferometers, because when we correlate the signal from two antennas, we actually do an interference of the waves coming from those two. So they are called interferometers. And these interferometers are almost like a geometric machine, because the geometry of the antenna is extremely important for your final image, because the sensitivity and resolution will depend on the shape. So astronomer অনেকদিন ধরে এটা নিয়ে এক্সপেরিমেন্ট করতেছে যে ঠিক কিরকম শেপ হলে আমার ফাইনাল ইমেজের রেজলিউশন সবচেয়ে ভালো হবে. So for now, they think that and also it depends on the type of observation that you want to do. So for this type of observation, it turns out the spiral shape gives you the best coverage. Coverage অনেকটা এরকম যে although the antenna only has, this telescope only has like 25 antennas, but because the Earth is spinning on its axis, all these antennas are moving. So if I observe an object for 10 hours, তাহলে কি হবে? 10 ঘন্টায় কিন্তু একটা অ্যান্টেনা অনেক দূর পর্যন্ত মুভ করবে. From the perspective of an object in the sky, আমি যদি একটা স্টার হই, for example, let's say I am a star and I am looking down on Earth, then I will see that the antenna that is observing me is literally moving. So using the rotation of Earth, we can multiply the antennas. So 25টা অ্যান্টেনা অ্যাকচুয়ালি হয়ে যাবে 25,000 অ্যান্টেনা. এই কারণে এটাকে বলে আর্থ রোটেশন সিনথেসিস. অ্যান্ড ওইটা যখন হবে, দেন দ্য শেপ বিকামস রিয়েলি ইম্পর্টেন্ট, বিকজ প্রতিটা অ্যান্টেনা ট্র্যাক কি হবে as the Earth is spinning, that will depend on the overall shape of this thing, and that will determine the final coverage of the telescope. So shape আসলে অনেক ইম্পর্টেন্ট. আচ্ছা, আমার শেষ. সো যদি কারো আরো কোয়েশ্চেন থাকে বা সময় বোধহয় শেষ, সেটা হতে পারে. ওকে.